Я хочу принципово розмовляти українською, хоча можу і англійською. Шановні друзі, по-перше, слава Україні. По-друге, я не бізнесмен, і я так розумію, що можливо вам буде цікаво вислухати не бізнесмена, який потрапив на бізнес-форум, і як я бачу те, що відбувається. Ну, перше і найголовніше. Я багато їжджу на різні форуми, переважно це форуми з безпеки, де ми розмовляємо про міжнародну і національну безпеку. Що я з подивом і розумінням побачив тут? Що головна тема, фундаментальна тема та сама. Це проблема довіри. Але в певному, дуже цікавому ракурсі, скажімо так. Що я маю на увазі? Є системна різниця між тим, як ми самі сприймаємо себе, українці, і як нас сприймають західні партнери, інвестори, люди, які приймають державне рішення і так далі, і так далі. Ми бачимо, що Україна отримала історичний шанс. Вони бачать, що ми не самостійні. Ми бачимо, що ми зараз можемо поквитатися з ворогом, з яким у нас 400 років щонайменше. Війна. А вони бачать, що ми на 100% дотаційні з точки зору безпеки, наприклад, той самий озброєння, військової техніки і так далі. Ми розуміємо, що ми затяті на полі бою, нас не лякає ядерна зброя, ми готові битися проти кого однаково успішно. А вони бачать, що ми не самостійні в економічному сенсі, в безпековому сенсі, що 12 мільйонів переміщених осіб, що зруйнована економіка, інфраструктура. І вони бачать дуже багато складних проблем, тому що вони мислять раціонально. Ми дещо ірраціональні, але в гарному сенсі цього слова, тому що для нас це величезний шанс. І головне, що мене особисто непокоїть, це чи не згаємо ми цей шанс після війни. Тому що ми всьому світові, який вважав, що ми протримаємося 3 доби, довели, що ми можемо битися за Україну, за майбутнє так, як не може битися ніхто. А що далі? З моєї точки зору, післявоєнна реконструкція України може і має бути завданням, скоріш за все, набагато в чомусь складнішим, ніж війна. Тому що ми дійсно отримали біблійний шанс на зміни, який випадає націям раз на 1000 років. Але, зважаючи на ті підстави, які я назвав, не так все просто. І вони бачать, що це непросто. Люди, які проводять тверезу політику, які керують великими грошима, і які приймають державницькі рішення або рішення вище за національний рівень, наднаціональний, міжнародні організації. І тому існує постійна проблема перекладу. Перекладу навіть не слів, не пояснень, не гасел, а довіри. Постійне питання, які задають в кулуарах і зі сцени, дуже поважні люди, на кшталт генерала Бена Ходжеса, з яким я постійно зустрічаюся на форумах. Він каже, чи вірите ви самі в те, що ви можете впоратися з післявоєнною проблематикою? Я кажу, українці не мають жодних сумнівів щодо цього. Він каже, точно? І тоді я розумію, що я кажу чергове гасло, а якщо спілкуватися серйозно, то величезною проблемою є недовіра нас самих до самих себе. За соціальними опитуваннями, за розмовами з одним одним між нами, головне побоювання українців сьогодні – це те, що ми виграємо війну, або не впораємося з миром. Що залишиться не дуже ефективна корумпована держава, що залишиться сварки постійно українські, що залишиться, що багато українців не повернеться в Україну. І головне завдання, одне з головних завдань, ми маємо виробляти довіру зараз один до одного постійно. Україна за всіми опитуваннями і дослідженнями досі патерналістська країна. Величезна маса українців чекає когось, хто вирішить це питання. Покладаються на державу, покладаються на міжнародних партнерів, покладаються на Господа Бога. Але новина полягає в тому, що дорослих нема. Що ми самі дорослі. Що ми маємо взяти на себе відповідальність і вирішити всі ці завдання. Бізнесмен – це підприємець завжди. Це людина, яка активна, проактивна, і вона хоче зробити як краще в своєму кластері або на загальному рівні. Це кожен вирішує сам. І для мене цей форум і подібні заходи є величезною нагодою поспілкуватися з людьми і встановити взаємну довіру. Тому що продукти з високою доданою вартістю у цих штуках 28 операцій.
Починаючи з руди, яка виходить з гори, там, да, або нафти, з якої розроблять пластмасу, до того, що вона потрапить в мене в руки як пользователя. А чи можливо вироблення продуктів з високою доданою вартістю, соціальною, наприклад, політичною, економічною, якщо нема довіри? 28 операцій – це 28 транзакцій довіри. Тобто нам нужна віра і довіра. І що я тут бачу? Що ця віра і довіра встановлюються під час таких заходів. Тобто всі хороші люди мають знати один одного, всі хороші люди мають довіряти один одному. І дякую Міші, Дмитру і всім тим, хто організував цей захід, тому що це прошивання ниткою нас всіх. Ми всі маємо дружити, ми всі маємо витягувати собі, як барон Мюнхгаузен, по міліметру з цього болота, багнюки недовіри і невіри в здатності впоратися з викликами, які перед нами стоять. І кожен такий форум – це ще один додаток, ще одна гірка на терези довіри. І я вірю, що чим більше таких мероприятій буде, чим більше ми з вами познайомимося, чим більше ми, скажімо так, скоординуємо наше розуміння світу між собою і з іноземними партнерами, тим по краплі додаючи до цієї довіри, однажды якось, колись капля буде остання. Довіра переможе, віра переможе, і ми з вами що? Не згаємо цей шанс. Ми зрозуміємо, що ми маємо взятися за руки, щоб не пропасти поодинці, і дати шанс нашим потомкам, нашим нащадкам, і використати той шанс, заради якого Україна 1000 років проливає стільки крові і стільки бореться за те, щоб, скажімо так, розквітнути і стати само собою. Бо у всіх є плани на Україну. І далеко не завжди ми там на першому місці. Питання стоїть так, чи є план у нас на самих себе. І цей форум переконав мене, що є. І давайте чаще зустрічатися. Thank you. So, for those who didn't understand, thank you. Thank you very much. Quick translation, ChatGPT translation, Dima. So, thank you. Let's summarize it quickly. Yeah. So, quickly, Okay. yeah. So I prepared Are you prepared the speech? the speech, but it was welcome speech, so we don't need it now. And of course, I prepared nothing for today, because I thought, as usual, I should be very short, because we will be too late. But somehow we learned also in these 2 days to be in schedule. And I almost, in the end, shouldn't ask everybody to proceed to the rooms, because you learn something also from the Swiss, that in Swiss it's a little bit different, or a huge difference between our business mentality, okay? And this is, as Alexei told, our forum, this is one small step to join our worlds, Ukrainian and European, and especially Swiss, okay? And these 2 days, everybody learned something. And I'm thank you all that you came here, you spend your time, and you learned something. And we make these worlds a little bit closer to each other. And it's open a little bit wider the door for our reconstruction and to make Ukraine really European country. Because we Ukrainians understand ourselves like Europeans, so we should act like Europeans, okay? And I need to say also thank you, Mikhail, who makes possible this forum. So yes. So he's staying behind of a lot of advertisement, but this is one of our team who make this possible. And of course, I think we both need to say thank you for the people who was never here
but create all this. And this is superheroes team, 25 people from superhero team, and of course our partner Taras and Anatoly, who is somewhere. There. Everything which you see here, organized, yes. All these beautiful pictures, it's made by them. Thank you very much. Thank you. And now, Mikhail, from my side, as a president of Ukraine Swiss Business Association, I also want to thank everyone who make a long way to reach Lugano. Not so many people from Lugano here. Everybody needs 2-3 hours, one day, from Ukraine probably 2-3 days to reach this point. You made it. Thank you very much. Great efforts. Thank you. So to summarize as well what Alexei was talking about. So basically, the destiny of Ukraine is in the hands of Ukrainians. We have to understand that. And someone from Switzerland is calling me. That we have to grow up. As children, you always rely on your parents or someone older who is more respectful. You think he's more knowledgeable. You think that he is the source of all your problems and all your benefits and solutions. Well, now we are grown up, and well, at least some of us are grown up, and I don't know how you call it, the destiny or the God or some forces gave us a chance as a country that unfortunately gave it to us in this manner. Well, they tried to do it the easier ways, but we didn't understand the signal, so they had to send Putin and all the terrible destruction to our country in order for us to wake up, to grow up, and behave as the grown-ups. So as a grown-ups, obviously we see the trends. And I first saw the trend when you organized the conference around the corner during the recovery. It was business-oriented. So first of all, I saw the trend that the business is in need. Both the Swiss business, European business, and Ukrainian business was in need of the place where we can communicate with the peers, with the Swiss people, to get the traditions and how everything works here. Because the train, literally, it's in the seconds. It's that close. It's not even minutes. It's seconds. So when you're calling for everyone, yeah, please come exactly at the exact time. Yeah, it doesn't work for Ukraine, but here you understand what you're talking about. So that's one trend. Business and business. better without politics. Agree. That's why And we don't better have without any politics. Well, we have a few, but as a representatives, not the It's a huge difference core of a from last conference. time. Yeah. And the second trend that I saw was more of a negative one. So we as Ukraine, unfortunately, with the very, very bad occasion, but we became very popular in the world, very famous, I would call it. So the door was open, the world opened the door to us, said, okay, let's come to us. And they accepted millions of our citizens, including me. And obviously, as the time goes, the door was starting to shut. And I saw that that was happening, and it's happening right now, because we as the children were not showing anything. So we just, Europe allowed a lot of children to come in, and they're not doing anything, like radically, yeah? The people on the front line, they're fighting, yes, but what about the business? What about the rest of the country, the rest of the citizens? So the door was closing, and my goal was to solve at least these two problems. First of all, put the foot in the doorway and stop it from closing. Now we actually pushed it open again. Thanks to this forum, and thanks for all of you who came here and made it happen. And the second, yeah, we showed that we are grown-ups. And well, for me personally, it was extremely tough, but very productive 2 days. A lot of socializing, communicating, a lot of new projects that we already started to know down, and
it will be hundreds of calls after this. So we're definitely gonna do it next year. We have not got the confirmed dates, but it will be plus or minus the May. Same as with Davos, is all the time is in January, so Lugano Business Forum will be in May, same place. Yeah, next year we're gonna do it slightly different. So I saw some mistakes that we made because we didn't know exactly how it will turn out, because this is a startup. For me, it's a startup. I'm not the organizer of the conferences. I'm a crypto banker. I know how to do that part. I know how to organize crypto or blockchain communities, but never done for the whole business in a different country, in the country which you know, is pixel perfect. You know, every single second counts. So it was a great experience. Thank you very much for coming. I know for most of you it was really difficult to come here, so thank you very much for doing that. I think we're doing a lot of great stuff for our country. And Slava Ukraini! Thank you. Thank you.